Een nocturner Morgen in Teheran, die Stadt der Wacht zum neuen Tag, Verkehr brost über die Straßen. Menschen gehen zur Arbeit, Millionen von Leben in einer Millionenstadt. Der Iran pulsiert weit an der Großmetropole. Die Sonne geht auf, das Licht bricht durch die Gebäude. Die Straßen füllen sich mit Fahrzeugen, docks in einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Ort, an diesem bestimmten Morgen Day 3. January 2020 geschieht etwas, das die Welt erschüttern wird. Ein Mann fährt in seinem Auto durch die Belettenstraßen, im vollen Fahrzeug. Nicht aufflieg, sondern geschicht, sehr geschicht. Professionell Überwachung auf höchstem Level, der Mann hat nichts. Denkt, ist sicher, ist in seiner eigenen Stadt, umgeben von Millionen. Beschützt durch Sicherheitsbeamt, beschützt durch ein riesiges Sicherheitsapparat. Docks die Männer, die im Volgen, sind besser trainiert, besser vorbereitet, besser organisiert. Sie sind Mossad, und ihr Ziel ist, einen Mann zu eliminieren. Seinen Namen, Qasem Soleimani, sein Titel, General der Quds-Force. Sein Bedeutung, der zweitmächtigste Mann im Iran nach dem Obersten Führer, der Architekt von Irans Außenpolitik, der Strateg hinter Proxykriegen in Irak, Syrien, Libanon und Jemen, ein Mann, der Tausend von Leben gekostet hat. Ein Mann, den Israel seit Jahrzehnten liquidieren will. Ein Mann, den niemand im Zentrum seiner eigenen Hauptstadt angreifen wird. Niemand wird das wagen. Niemand hat die Fähigkeit. Niemand hat den Mut. Bis heute, bis jetzt, bis dieser Moment. Die Operation, die sich in diesem Morgen entfalten wird, ist beispiellos in der modernen Geheimdienstgeschichte. Nicht weil es technisch kompliziert ist, nicht weil es klassifiziert ist, sondern weil es im Zentrum einer feindlichen Hauptstadt durchgeführt wird. Unter den Augen von Millionen von Menschen. Unter der Bewachung von Geheimdiensten. Unter dem Schutz eines Militärs. Und trotzdem als natürlicher Tod aussieht. Dies ist Assassination perfected. Dies ist nix das Spektakular. Dies ist nix das Lot. Dies ist das Unsichtbar. Dies ist Geheimdienstarbeit auf höchstem Niveau. Dies ist das, wofür Mossad bekannt ist. Precision, Planning, Perfection, der Plan wurde monatelang vorbereitet. Nichts woken, nichts tage, sondern Monat. Analysten in Tel Aviv, in den geheimen Büros des Mossad Hauptquartiers, studieren jeden Aspekt von Soleimanis Leben mit obsessiver Genauigkeit. Sein Wohnhaus, sein Gewohnheiten, sein Tagesablauf, sein Schlafmuster, sein Sicherheitsmanon. Wie pendelt Arbeit, welch Route nimmt welch Fahrzeug benutzt welch Sicherheitsschrift begleiten in? Wann ist am verwundbarsten? Welch Momente hat allein? Welch Momente hat mit Family? Die Analysten brachen absolut Gewissheit. Ein Feller kennt die ganz Operation gefährden. Ein Feller kennt zum Weltkrieg führen. Ein Feller kennt Millionen von Menschen ten. Den Soleimani ist nicht irgendein Offizier. Ist nicht irgendein Soldat. Ist ein Schlüsselfigur in der iranischen Machtstruktur. Ein der einflussreichsten Personen im Nahen Osten. Seine Eliminierung hat Konsequenzen, die sich weltweit ausbreiten werden. Konsequenzen, die unpredictbar sind. Konsequenzen, die möglicherweise katastrophal sind. Die Antwort auf diese kritischen Fragen kommt von Agenten vor Ort, Mossad-Operatoren, die jahrelang in Teheran arbeiten. Sie sind Meister der Tarnung. Sie sprechen Farsi ohne Akzent. Sie sprechen wie einheimisch.
Sie kennen die Stadt besser als Menschen. Die ganzes Leben dort verbracht haben. Sie haben Kontakt in allen Ecken der Sicherheit separat. Sie haben Spione in den Geheimdiensten. Sie haben Informanten in der Militärfront. Sie sind überall. Sie sind alles. Sie sind unsichtbar. Sie sind überall gleichzeitig. Sie folgen Soleimani Tagelung. Sie dokumentieren jeden Schritt. Sie notieren jeden Halt. Sie fotografieren jede Begegnung. Sie filmen jede Beugung. Sie sammeln Daten. Sie analysieren Muster. Sie identifizieren Schwachstellen. Sie finden die Lücken in der Verteidigung. Nachwoken haben Sie ein vollständiges Profil. Sie kennen Soleimani's Routine besser als selbst. Sie wissen, wo hingeht. Sie wissen, wann dort hingeht. Sie wissen, mit wem hingeht. Das erste Problem in der Planung. Soleimani ist paranoid. Wechselt sein Routen regelmäßig. Variiert sein Fahrtzeiten ständig. Benutzt verschiedene Fahrzeuge. Hat mehrere Sicherheitsums. Reist selten mit der gleichen Gruppe. Vertraut niemandem vollständig. Vertraut nicht einmal seiner Familie. Dies ist die Paranoia eines Manns, der viel Feind hat. Ein Mann, der sein Leben für den Iran riskiert hat. Ein Mann, der weiß, das Ende versuchen, in zu tun. Doch selbst die paranoidesten haben Muster, selbst die vorsichtigsten haben Routinen. Selbst die ängstlichsten haben Gewohnheiten, und Soleimani ist keine Ausnahme. Der Mossad entdeckt schließlich, dass jeden Morgen ähnlich seit zur Arbeit fahrt, nicht exakt die gleich seit, aber nahgenig. Die Route wechselt, aber sie fort immer durch Bestemstragen. Die Fahrzeuge sind unterschiedlich, aber die Sicherheitsstrat ist konsistent. Hier liegt die Gelegenheit, in dieser minimalen Vorhersagebarkeit. In dieser winzigen Luck in der Verteidigung, in diesem Moment der Verwundbarkeit. Das zweite Problem in der Planung, die Sicherheit. Soleimani fahrt in gepanzerten Fahrzeugen, Mercedes-Benz, speziell Modell. Verstärkt, bulletproof, bombensicher, sein Sicherheitsum sind Einheiten. Sie sind trainiert in einem der besten Länder der Welt. Sie sind bewaffnet bis in die Jane. Sie haben Maschinengewehr. Sie haben Pistolen. Sie haben Granaten. Sie haben Funk. Sie sind in ständiger Kommunikation. Sie sind trainiert, jede Bedrohung zu erkennen. Sie sind trainiert, jeden Angriff zu erkennen. Sie sind trainiert, schnell zu reagieren. Sie sind trainiert, jeden Angreifer zu neutralisieren. Sie sind trainiert, ihr Leben für Soleimani zu geben. Ein Frontalangriff war Selbstmord. Die Mossad-Planer wissen das sehr gut. Sie brauchen eine andere Strategie. Sie brauchen Heimtuch. Sie brauchen List. Sie brauchen etwas, das die iranische Sicherheit nicht erwartet. Sie brauchen etwas, das ungleich erscheint. Sie brauchen etwas, das so viel aussieht. Das dritte Problem in der Planung, diplomatische Konsequenzen. Ein offener Angriff auf einen iranischen General im Iran wird als Kriegserklärung interpretiert. Die internationale Gemeinschaft wird protestieren. Verbundet des Iran werden Vergeltung fordern. Russland wird reagieren. China wird reagieren. Die Situation can't eskalieren. Die Situation can't außer Kontrolle geraten. Aber wenn es ein Unfall aussieht, wenn es natürlich Ursachen aussieht, wenn es ein Werker Sunfall aussieht, wenn es keine offensichtliche Spur gibt, dann ist es schwieriger zu beweisen.
Dan ist es schwieriger zu reagieren. Dan bleibt plausible deniability. And plausible deniability ist das Werk der modernen Geheimdienst. Es ist die Fähigkeit, etwas zu tun und trotzdem zu sagen, dass man es nicht getan hat. Es ist die Fähigkeit, die Beweis zu verleugnen. Es ist die Fähigkeit, die Wahrheit zu verbergen. Der Mossad entscheidet sich für eine Methode. Nicht Schießerei, das Wort zu viel Zeugen bedeuten. Das Wort zu viel Fragen aufwerfen, nicht Entführung. Das Wort zu viel Fragen aufwerfen, nicht Giftmord, das ist zu kompliziert. Stattdessen, ein Ferngesturz Fahrzeug, ein Auto mit Sprengstoff, ein Auto, das aussieht wie ein normales Auto, ein Auto, das vor einem strategischen Ort geparkt ist. Ein Auto, das wartet, ein Auto, das im richtigen Moment explodiert und so aussieht, als wäre es ein Unfall. Ein Auto, das Alemanis Konvoi tät. Ein Auto, das die Welt verwundert. Die Vorbereitung dieser Bombe ist eine Kunstform, eine Wissenschaft, eine Religion. Techniker im Ausland, in fortgeschrittenen Laboratorien, in geheimen Einrichtungen, konstruieren ein Gert. Ein ausgeklügeltes Versuchungssystem. Ein System, das noch nie übergebaut wurde. Ein System, das innovativ ist. Ein System, das tadelig ist. Es muss klein sein. Es muss versteckt sein. Es muss unsichtbar sein. Aber es muss auch kraftvoll sein. Es muss genig Sprengkraft haben, ein Gepenserz-Fahrzeug zu durchdringen. Es muss genig Shrapnel haben, einen General zu ten. Es muss zuverlässig sein. Es muss funktionieren. Es darf nicht fälschligen. Die Techniker experimentieren. SIE testen verschiedene Sprengstofftypen. RDX, PETN, TNT. SIE berechnen die optimale Platzierung. SIE entwerfen ein System, das maximal zerstörerisch und minimal auffällig ist. SIE denken an jedes Detail. SIE denken an jeden möglichen Fehler. SIE denken an jeden möglichen Ausweg. Die Fernbedienung ist kritisch. SIE ist das Herstück des Systems. SIE muss zuverlässig sein. SIE muss vom richtigen Moment aktiviert werden. SIE muss nicht gehackt werden können. SIE muss nicht gestört werden können. SIE muss nicht interferiert werden können. SIE muss nicht von iranischer Elektronik gestört werden. SIE muss nicht von Störsendern deaktiviert werden. SIE muss einfach funktionieren. Die Lösung, ein Handy, ein normales iranisches Handy, ein Telefon, das überall zu sehen ist. Ein Telefon, das Millionen Iraner haben. Ein Telefon, das niemand verteidigen wird. Ein Telefon, das ein Arbeiter haben kennt. Ein Telefon, das ein Student haben kennt. Ein Telefon, das ein Taxifahrer haben kennt. Ein normales Handy, aber verbunden mit der Bombe. Ein normales Handy, das in die Fern aussieht wie ein ordinäres Gert, aber in Wirklichkeit ist es ein Bombenfernbedienung. Ein Werkzeug des Todes, ein Instrument der Elimination. Die Bombe wird nach Teheran geschmuggelt. Das ist eine Operation für sich, eine ganz separate Mission. Nicht in einer Box, nicht in einem Koffer, nicht in einem Paket, sondern versteckt. Versteckt in Ersatzteilen für Autos, versteckt in Automatoren, versteckt in diplomatischen Taschen, versteckt in 100 verschiedenen Kangeln, versteckt in Fracksendungen, versteckt in Schmuggelrouten. Die iranischen Soldaten sind nichts. Die iranischen Sicherheitskräfte sind nichts. Die iranischen Geheimdienst sind nichts. Die Bombe kommt an. SIE erreicht Teheran. SIE wartet auf den Mossad-Agenten. SIE wartet auf den Moment der Wahrheit.
Ein Mossad agent, der seit Jahren in Teheran lebt, montiert die Bomb, ist erfahren. Hat 100 Bomben vor dieser gebaut. Aways was a tut, hat die Plein studiert. Hat die Anweisungen memoriert. Arbeitet in einem versteckten Ort, in Lagerhaus, in Keller, in Verlassins Haus, in sicherer Ort, a Walt in Auto, einen Wagen Peugeot. In Auto, das überall in Teheran zu sehen ist. Tausend von Wagen Peugeots fahren durch die Straßen. 10.000, 100.000. Dieser Word absolut unsichtbar sein. Der Agent versteht die Bomb im Auto. Versteckt den Zunder, verbindet die Fernbedienung. Eils mit Precision, eils mit Vorsicht, eils mit Concentration, ein Fellerword in 10. Ein Fellerword die Operation zerstren, ein Fellerword eils ruinieren. Arbeitet sorgfältig, arbeitet langsam. Arbeitet mit Concentration, Stund, die Arbeit ist monoton. Die Arbeit ist gefährlich, die Arbeit ist kritisch. Schließlich ist die Bomb fertig. SIE ist montiert. SIE ist bereit. SIE ist in Works der Vernichtung. Das Auto wird in einem strategischen Ort geparkt. In Ort den Mossad-Analysten sorgfältig geholt haben. In Ort der perfekt ist. In Ort der auf der Route liegt. Die Soleimanis Konvoi jeden Morgen nimmt. In Ort, wo eine Explosion Soleimani nicht entkommen lässt. In Ort, wo eine Explosion maximalen Schaden anrichtet. In Ort, wo eine Explosion wie ein Unfall aussieht. Der Agent sagt nichts. Tut nichts Auffälliges. Parkt das Auto. Schliet deiter. Get weg. Das Auto wartet. Das Auto words are waff. Das Auto words Works Datodes. Das Auto words Relet von Soleimani's Schicksal. Die Zeit bis zur Operation verget. TAGE. Woken. Der Agent sitzt in safe houses, klein Wohnungen, versteckt Regum. Ort, wo der iranische Geheimdienst nichts hinschaut, checkt die Ausrüstung. Überprüft die Fernbedienung, testet die Verbindung. GBT die Detonationssequenz. 100-fach, 1000-fach, 10.000-fach. Eils muss perfekt sein, eils muss funktionieren. Ein Feller bedeutet Entdeckung, ein Feller bedeutet wahrscheinlich den Tod, ein Feller bedeutet möglicherweise den Weltkrieg. Arbeitet Nerves, arbeitet mit Concentration. Arbeitet, rendeweis, das ein iranischer Agent in jede Sekunde entdecken kennt. Das ein iranischer Polizist in jede Sekunde verhaften kennt. Das die Geheimdienst in jede Sekunde finden könnten. Schließlich kommt der Tag. Der Tag der Operation. Der Mossad-Agent erhält sein Signal, ein kodiertes Message von Tel Aviv. Das Signal ist kurz. Das Signal ist einfach. Das Signal bedeutet eils. Grünes Licht. Das ist es. Der Planwort in Bügen Gesetz. Keine Umkehr mehr, keine Abrück mehr, kein Zurück mehr. Der Agent aktiviert das Handy. Es startet ein Verschlüsselt Verbindung zu Mossad's Trail in Tel Aviv. SIE werden den Moment koordinieren. SIE werden Soleimani's Position verfolgen. SIE werden Soleimani's Auto verfolgen. SIE werden Soleimani's Bewegungen verfolgen. SIE werden den perfekten Moment bestimmen. SIE werden den Moment wollen, wenn Soleimani über die Bomb fährt, und dann werden SIE zuschlagen. Und dann werden SIE den General 10, und dann werden SIE die Welt verndern. Am Morgen Day 3, Januar 2020 sitzt Soleimani in seinem Auto. Ist in Teheran angekommen. Hat Meetings, hat Besprechungen, hat Wichtigplan,
Die Ku's Force Plant Nui Operationen Soleimani ist der Strategie dahinter. Ist der Mann, der Entschiedungen trifft. Ist der Mann, der Armeen kommandiert. Ist der Mann, der Millionen von Menschen beeinflusst. Ist der Mann, der den Nahen Osten prägt. Sein Fahrer navigiert durch die Straßen von Teheran. Der Konvoi bewegt sich langsam. Es gibt Verkehrstau. Es gibt andere Autos. Es gibt Chaos auf den Straßen. Aber Soleimani ist nicht ungeduldig. Hat Zeit. Hat Macht. Hat Sicherheit. Hat Vertrauen. Oder so denkt das Auto geht sich der Route. Der Wie Peugeot ist irgendwo in der Nähe. Ermordete, der Mossad-Agent sitzt Kilometer entfernt. Hat das Detonationsgurt in den Händen. Sieht Live-Video-Feed von einer Drone über Teheran. Ein israelischer Drone, ein Geheimdrone. Ein Drone, die niemandem bekannt ist. SIE fliegt hoch über der Stadt. SIE sendet Live-Video nach Tel Aviv. Sieht den Konvoi. Sieht Soleimani's Auto. Sieht den Moment herkommen. Sein Herz klopft schneller. Sein Hahn zittern. Das ist das Wichtigste. Das ist das Kritischste. Das ist der Moment. Der als verndern Word. Der Moment. Der die Geschichte schreit. Der Moment. Der Konsequenzen hat. Die Jahrzehnte andauern werden. Tel Aviv gibt das Endgültigsignal. Go. Das Wort. Das Hails undert. Der Agent drückt die Taste. Das Signal Word gesendet. Übers Internet, über Satelliten, nach Teheran. Zerbom, der Stromkreis Word geschlossen. Ders Underword aktiviert. Das Sprengstoff Word gesendet. Die Explosion ist massiv. Gigantisch, gültig. Der Wie Peugeot verschwindet in einem Feuerball. Ein riesiger Feuerball, ein riesiger schwarzer Pilz. Die Druckwell breitet sich aus. Autos werden sieht gut. Geb gut erschüttern. Menschen werden von den Feuen Garrison. Menschen schreien, Rotch steht in den Himmel. Ein riesiger schwarzer Pilz über Teheran. Ein riesiger schwarzer Pilz, das die ganz Stadt sieht. Die Explosion ist so kraftvoll, dass SIE auf Seismographen registriert wird. Wissenschaftler in der ganzen Welt bemerken das Erdbeben. Es ist nichts natürlich, es ist eine Explosion. Ein Bomb, ein Anschlag, ein Mord, ein gemüsverändernder Moment. Aber für die iranische Bevölkerung ist es zunächst unklar, was passiert ist. Krieg, Anschlag, Unfall, Terrorismus. Die erste Reaktion ist Verwirrung. Dan Angst, Dan what? Wer hat das getan? Warum? Schnell werden die Medien über den Ort berichten. Ein Streich in Teheran, ein Konvoi, ein General. Die ersten Berichte sind fragmentarisch, unvollständig, fehlerhaft. Explosion bei Revolutionär Guard, Marier tot, Kasem Soleimani möglicherweise verletzt, Status unbekannt. Die Iraner aktivieren ihr Sicherheitsapparat. Alarm, not fall, Krieg, Invasion. Die Streich-Words sofort abgespert. Ein Satschrift Rassens am Ort. SIE erwarten, jemanden zu finden, jemanden zu retten, jemanden zu helfen. Aber es gibt nur Trümmer, Schrott, Aska, Blut, Körperteil. Der Horror des Krieges. Der Horror der Gult. Das Auto von Soleimani ist völlig zerstört, kaum zu erkennen. Der Körper ist fast nicht identifizierbar, vibrant, zerstört, unkenntlich. Daherst müssen DNA-Tests verwenden. SIE müssen an Rekord überprüfen. SIE müssen forensische Techniken anwenden. SIE müssen wissenschaftliche Methoden verwenden. Stund vergeht. Die Spannung wuchst, die Angst wuchst, die Frage bleibt. Ist Soleimani tot?
Oder am Leben, Worte überletzt, Wörter überleben, Schlieglich, Nachstunden der Unjewigkeit, der Analyse, der Tests, die Bestigung. Kasem Soleimani ist tot, der Mann, der als unbesieger galt. Der Mann, der Irans Krieg befahl, der Mann ist tot, eliminiert, gelöscht, weg, für immer weg. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Laufer. Zorst inoffiziell, Gericht, Spekulationen, dan offiziell. Der Iran bestigt den Tod, ein Pressekonferenz. Ein Sprecher mit trauriger Stimme, ein Bestätigung, die niemandem entgangen ist. Kasem Soleimani ist tot, der zweimachtigste Mann im Iran ist tot. Die arabische Welt explodiert, Millionen Menschen gehen auf die Straße. In Teheran, Baghdad, Beirut, Gaza, überall. Sie trauern, sie sind wütend, sie sind entsetzt, sie sind schockiert. Sie schreien nach Reich, sie schwören Vergeltung, sie versprechen Blutvergehen, sie versprechen Krieg. Die Stimmung ist explosiv, die Spannung ist elektrisch. Krieg ist möglich, Krieg ist wahrscheinlich, Krieg ist unvermeidlich. Die Medien weltweit berichten. Großschlagzeilen, Riesige Titelseiten. Soleimani getötet, mächtigster General der Iran ermordet, war während tödlich. Die Fingers eigen schnell auf Israel, auf den Mossad, auf die Geheimdienst. Aber es gibt keine offizielle Bestätigung. Israel sagt nichts, die USA sagen nichts, nur still, strategisch still, diplomatisch zurückhaltung, keine Wort, nur Schweigen. Die Nachrichtentoren spekulieren wildly, Analytiker debattieren in TV-Studios. War es Mossad, war es die CIA, war es eine iranischen Auseinandersetzung. Niemand weiß sicher, oder vielmehr, niemand kann es zugeben. Niemand kann die Verantwortung offen bekennen. Niemand kann sagen, ja, wir haben das getan. Doch im Nachhinein wird die Wahrheit klar für diejenigen, die schauen wollen. Es war Mossad, die Handschrift war eindeutig. Die Methode war typisch, eine saubere Operation. Minimale Kollateralsten, ein zielsicherer Treffer. Ein Schlüsselpersonal eliminiert. Ein strategisches Ziel erreicht. Das ist Mossad still. Nicht spektakulär, sondern effektiv. Nicht laut, sondern wirksam. Nicht für die Feindlichkeit, sondern für die Strategie. Nicht für Ruhm, sondern für Vergebnis. Teil den Gedanken in den Kommentaren. Wenn dies Enthaltung aber Geheimtuttungen den Sicht auf international Beziehungen verändert hat, gib dem Video einen Daumen nach oben und teile es. Abonniere den Kanal, denn wir decken die Operationen auf, die Regierungen leugnen und die verdeckten Krieg, die unsere Welt im Stillen formen. Aktiviere die Glock. Die nächstadliche Operation wird bereits geplant irgendwo in den Schatten, wartend darauf, in Feld zu werden.